¿Qué quiero ver? Una comedia. No. Una película de fantasía. Una película de acción. Pues no. Solo quiero relajarme y ver algo interesante. ¡Ay! ¡Mi programa favorito! Rosalinda y Salvaje. Es la mejor telenovela. Me encanta el drama. Hola, my friend. Today, we're going to be talking about one of my favorite activities, watching movies and TV shows. Today, we're going to be answering the question, ¿qué tipos de programas de televisión o películas te gusta ver y por qué? What TV shows or movies do you like to watch and how come? By the end of this lesson, you will be able to identify different movie and TV show genres and talk about which you prefer to watch and why. Make sure you have a copy of page 4 of the PDF so you can follow along and add the vocabulary to your notes. Are you ready? Vámonos! Think about some of the TV shows and movies you like to watch or that you think you would enjoy watching. ¿Qué programas o películas te gusta ver? Repeat that after me. ¿Qué programas o películas te gusta ver? Before you can answer this question, you need to know what different genres of movies and TV there are. Can you think of any popular movie genres? How about we play a guessing game? I will flip through the channels and show you a scene that's pretty typical of a particular genre, and you try to guess what it is and write it down in your guided notes. All right? Here we go. What do you think? ¿Es una película de acción o una película de fantasía? Sí, es una película de acción. Creo que las películas de acción son muy emocionantes. Say this with me. Una película de acción. Una película de fantasía. Great job. Now look at the icon and add them to your notes. All right, let's try another. What do you think? ¿Es una película de misterio o una película de romance? You can also say una película romántica. Muy bien, es una película romántica. Las películas románticas son un poco sentimentales, pero a mí me gustan. Repeat this after me. Una película de misterio. Una película de romance. Una película romántica. Very good. Don't forget to add them to your notes.
this one. ¿Es una película de terror o un programa de deportes? ¡Excelente! Es una película de terror. No me gustan las películas de terror porque son siniestras. Say this with me. Una película de terror. Un programa de deportes. Good job. Hola, soy María González. ¿Y esta ¿Quieres estar al día? es una comedia o son las noticias? Sí, muy bien, son las noticias. The news. Me gusta ver las noticias porque son informativas. Practice this with me. Una comedia. Las noticias. Let's try one more. Esta región es hogar de millones de animales, incluyendo vacas, ¿Qué piensas? bisontes, pájaros y ¿Este muchos programa es una telenovela o un documental? If you don't know, a telenovela is a melodramatic serial drama that usually focuses on romance, mystery, or family drama. So what do you think? Claro que sí. Es un documental. Los documentales son interesantes, pero a veces aburridos. Practice these with me. Es una telenovela. Es un documental. Excelente. Now that you can name these different types of movies and shows, let's try to answer the question, ¿qué tipos de programas o películas te gusta ver? How do you think you will answer this question? Think about it. To answer this question, you can use gustar and say something like, me gusta ver los programas de ciencia ficción. I like to watch sci-fi shows. Now you answer. ¿Qué tipos de programas o películas te gusta ver? Muy bien. We always want to be building upon what we learn. So what additional details do you think you could add when talking about your favorite movies or shows? You could explain why you like them. Let's pretend someone asks you, ¿qué tipo de películas te gusta? What type of movies do you like? You could say, me gustan las comedias porque son graciosas. If I'm talking about a comedy, what do you think graciosas means? Yes, graciosas means funny. Practice that with me. Me gustan las comedias porque son graciosas. Muy bien. Another way you could answer is, no me gustan las películas de terror porque son siniestras. Now, if I'm talking about scary movies, what do you think siniestras means? Siniestras means scary or sinister. Repeat that after me. No me gustan las películas de terror porque son siniestras. Great job! I'm anxious to hear about your favorite movies, but first, let's look at some other adjectives you might use to describe movies. Repeat these after me.
gracioso, funny. Siniestro, scary. Informativo, informative. Emocionante, exciting. Aburrido, boring. Cursi, cheesy. Let's practice. I'm going to ask you about your favorite movie or show in a particular genre, and you tell me what it is and why you like it. If you don't like that genre at all, you can explain why you don't like it with no me gustan, porque son. For example, no me gustan las películas románticas porque son cursis. Now you try. ¿Cuál es tu película de acción favorita? Maybe you said, me gusta la película Steelman porque es emocionante. How about this one? ¿Cuál es tu película de animación favorita? Maybe you said, me gusta la película Toy Tale porque es graciosa. Let's try some more practice. ¿Cuál es tu película romántica favorita? ¿Cuál es tu película de misterio favorita? ¿Cuál es tu película de terror favorita? Pause the video here and answer the questions out loud, expressing your opinion about the following movie genres. Excelente! Thank you for your effort. Let's recap what we learned today. In this lesson, you learned to identify different movie and TV show genres and express your opinions about various show and movie genres with gustar and adjetivos. Awesome job today, my friend. I'm going to get back to my telenovela, but don't forget to practice your skills with the PDF activities. Ciao! Nos vemos. Hey, hey.